যে আমি প্রথমে একটা ছোট্ট একটা জিনিস একটু শেয়ার করছি। So these are just general stuff relating to Excel. Okay. See, normally this is one common issue that we all have or we face, which is serial number generation by creation. So easiest way is, of course, we do this, right, and drag it. This is one. Another option is, have you used this fill function? আচ্ছা, fill এ কি? হ্যাঁ, এক্সেল মানে এটা পুরো ড্র্যাগ করে রাইট ক্লিক করে একটা অপশন থাকে ওইটা। হ্যাঁ, বা আমি ফিল সিরিজ এখান থেকে আমি যেটা এখান থেকে আসে, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এইখানটায়ও দেখাবে, বা আমি এখান থেকে এই ফিল সিরিজ করলে, ফিল সিরিজে গেলে I have to give the highest number. ঠিক আছে? তো না, এখন আমি যেহেতু সেলস গুলো সিলেক্ট করেছি, I don't need to give the highest number. I can just say increment 1 and it will stop at this cell, whatever be that number. Okay. Another option is I can start from 1, go to fill series and say stop at 20. So it will exactly go up to 20 and stop. Right? Achha. Arekta option hoche, I can use a row number like this. Row, open bracket, close bracket. So what will happen? This is row number 3. So if I drag it, it will show the corresponding row numbers. This is one way. Another way is we can use another type of function, which is we can also use like additional things, put some formatting also. So I can use conditional format. What is that? Conditional format e amra ki korbo? I will say equal to, say, row num. But the problem with this row num is it will start from row number 3. So if I wanted to start from 1, I have to subtract it by 2. Or I can drag it. It will give me a sequence number. On top of this, I can also have certain conditions attached. What kind of conditions? Suppose I want a border. Okay, so border or sequence. So for example, if there is a value, only then it should come, right?
So what I will do is I'll say conditional formatting. New rule. Use a formula, and the formula is E3 not equal to blank. So what it will do is, if it is blank, it will not do anything. Otherwise, what do you want it to do? You want a border. So I will say format and have some borders. And maybe put some colors also. Very light. Okay. Now, moment I put a function here, it will come with a border and a background color. If I want this, I can say -2. So it will start from 1. And then when I drag it, it will give me a color and a border. Okay. Okay. This is another way of generating. Another option is I can use a function for sequence, which is there is a function called sequence, and I can say for how many rows, let's say for 10 rows, it will return a sequence number like this. So if I say function sequence for 100, it will go up to 100 and stop exactly. So there are different ways of generating a serial number. Okay, a quick revision. One is I can select them and see this icon has come now. I can fill this. আগের দিন ছাতাটা ফেলে গিয়ে নিয়ে নেবে মনে করে একটু ক্লাসে শর্টে যাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা বসুন বাকিটা না ऑनलाइन रहे वही ऑनलाइन रहे हेलो सर। हाँ प्रज्ञा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, क्या हुआ? सर एक्चुअली पूजा है ना, विश्वकर्मा पूजा, घर में हूँ पूजा। ओ घर में, अच्छा अच्छा ठीक ठीक। तुम्हारा प्रोजेक्ट का क्या हुआ? सर मैं तो घर चले आई हूँ, उसने फोन से भी लॉगिन किया नहीं है, लाइव नहीं है लैपटॉप। सर एक्चुअली उस दिन जो करंट गया था ना, वो ऊपर के आपके तो वहाँ पर जो ऑनर है ना, उसको शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो उस दिन करंट भी चला गया और मतलब वो तो हॉस्पिटलाइज हो गया था। अरे बाप रे। तो जरा लगता है उसको हार्ट है ना, हार्ट का प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि फिर ना तुम्हारा प्रोजेक्ट जितना देर होगा, कंप्लीशन देर होगा, फिर तुम्हारा सर्टिफिकेट वगैरह मिलना भी देर हो जाएगा, समझी ना? तो फटाफट कर देना। हाँ ठीक है, फटाफट कर देना। अच्छा चलो, आज हम लोग we were doing something very simple but which we need in a day-to-day basis. What is it? This is serial number generation. Serial number generation. Like 1, 2, 3. What are the different ways in which you can do it?
Okay. 1 by 2. Yes, like one option is, see here, I have 1, 2, 3, right? I have 1, 2, 3. Then one option is I select it and then I drag it. But for that, Excel needs to know the pattern that it is 1, 2, 3. Otherwise, it will not be able to do it. If I just do it with 1, suppose I just start with 1, what will it do? It will fill it with 1. So you must start with 1, then 2, then 3. And then select these 3 and drag. Clear? Okay. Next one is we can use what we call as a fill function. What is a fill function? In the fill function, I can give the first number 1 and then I can also use the fill over here under home tab. There is a fill. I go to fill and I go to series. And I have columns. I can give from what number till what number. So suppose this is one column. Step value is 1. Step means increment. Up to what number? Suppose I want up to 25. So it will go up to 25 and stop. If my increment is 2, that means it will go 1, 3, 5, 7 like that. Okay. And I say okay. See, it will stop at 25. But it might happen 25 may not be in the sequence. In that case, it will stop below 25. It will stop at 24 or 23, but it will not exceed 25. Clear? This is one. Another option is I can select these columns, cells, and then go to fill, series, and here I can give the last value that I want. That means I want it to go up to, I don't need to because I have selected the cells here. So I don't need to give a stop value. So I'll just say, okay, system will go up to this last number and stop. আচ্ছা এরপর সিলেক্ট করতে থাকলে মানে যত দূর সিলেক্ট করব তত দূর ভ্যালু। Clear? Clear. Next is I can use a function. How do we use a function? Function is row. There is one which is row number. It will return the row number. This is row number 3, so it will display 3. It is row number 4, it is 4. If it is 5, it is 5. If it is 6, it is like this. It goes like this. Okay. Another option is, now see, this is starting from 3. Now I want from 1. So what I have to do? I have to minus 2. Then I drag it, it will continue that sequence. Got it? Then there is another option where we can use a sequence number, but with the condition. We can use a conditional format. What is conditional formatting? In this case, we will check if the value is blank. Then I will not want a border. Only if there is a value, there will be a border and a color. So what did we do? We went to conditional formatting. You go to manage rules, you click on edit rule, you can see this. E3 not equal to blank. Then what it will do? It will do a formatting here. Borders and a fill. Fill can be any color as per your choice. And you say okay. Okay. Done. Then we have this function sequence. There is another option. There is a sequence function. And you have to give up to how many numbers do you want that sequence. Like I have given sequence up to 100. If I want sequence up to 1000, I have to give 1000 here. And then system will generate the sequence number automatically up to 100. In this case, 100 because I had given. Is this clear? Pragya, clear?
সিকোয়েন্স তো 100 মানে সিকোয়েন্স যত দেবো 100 দেবো 50 দেবো 100 দেবো ততটা চলে যাবে। Clear? Achha. Now see, there is a problem here in the sense, if I remove one value from here, I want to delete something, I won't be able to delete because it is a sequence number. It will automatically bring that number back. That's a problem. Now here I have a row number. If I don't want it, if I delete it, it becomes blank, but it doesn't go jump from 6 to 7. It 6 blank 7 then 8. So this is a problem. Now you can also do a if condition. How will we do a if condition? We'll say if it is if G3 not equal to blank, then I want a row number. Else I want it blank. Now I can also link it with the adjacent cell. So what will happen? Here, instead of G3, let me make it H3. That means I start writing something here, A is D. It will show a number here. 3 নম্বর কেন দেখো না? এটা রো নাম্বার আছে, ও রো নম্বর আছে। আমি যদি এটাকে -2 করে দিই, হ্যাঁ then it will do 1। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। now see I can drag this and keep it till 15. Nobody will know. Okay, then you start writing. Let's say Palium. Moment you write Palium, it will say 2. Oh, Got it? okay. So this, Sir. yes, স্যার এইটাতে আমি যদি মাঝখানে কোনো রো ইনসার্ট করি, অনেক সময় হয় না আমাদের ইনসার্ট করার দরকার পড়ে, সো দেন তাহলে will this be automatically updated to number the new inserted row? I have to drag that formula. See, for example, I am writing like this, you are saying, and then I am coming and inserting a row here. Row here, yes. Shift cells down. Okay. Now, since the ওটা ব্ল্যাঙ্ক formula is missing, system, what it will do is, see, this is come to row number minus this. Yes. So this one is with 8 7. So this is 8 7 minus 5. This is 4, right? So this is with this. If I have to do this, if I drag it now and I put a number here, I put something here, it will put it. Not automatically. I have to ensure that the formula is in my cell. If the formula is not there, it will not do it. See, right now when I insert it, it is blank. So system does not know what formula to use. কপি মানে Either copy or I can do Control D also. So my formula has come. So if 8 6 is not equal to blank, then row -2. Clear? ওকে স্যার, স্যার আরেকটা জিনিস, এই সিকোয়েন্সিং করে আমি যখন জেনারেট করছি, there if I am wanting to delete something that is not possible, Correct, because it is a generic formula, তো সেখানে যদি আমি রো ইনসার্ট করি তাহলে কি একই ব্যাপার হবে? হ্যাঁ, এখানে যখন আমি রো ইনসার্টটা করব, what it will do is, see, right now I am on row 7. Okay, so I will say insert cells, shift down. It will insert one. Okay,
but it will automatically number that because the sequence number is up to 100. See, right now, sequence is up to 102. Okay. Now, আচ্ছা মানে এক্সেলে জিনিসটা একটা রো বেড়ে যাবে বাট যেহেতু সিকোয়েন্সে আমি 100 দিয়েছি তাই ওই নাম্বারটা ফিক্স থাকবে correct, correct. It will stop at 100. Pragya, clear? Okay. Now, I'll show you one more use of this one. Did we see before? These are নো স্যার okay. These are good to highlight anything that you want to showcase to users or for other people using different colors. How is this? See, this one, we have product. There is a target, there is an actual. The product can be anything, correct? Now, I am highlighting if the difference is this, that means if this is positive, it will show an up arrow and it will show in blue color. If it is negative, it will show minus with a down arrow. Clear? It can be green in color, it can be pink in color. Color can be anything. Srimayi and Pragya, clear what our requirement is? ইয়েস স্যার Okay, so let's now try this. Suppose this is 20,000, it is 18,000. Let me make it 21,000. And I say enter. So it will automatically change to minus. Clear? Same thing here, 2,000. If I make it 6,000, automatically change to minus. So this minus or plus is as per your requirement. Clear? Okay. So how did we do this? Let's see this. If I do control plus 1, I will get the format cells option. Here I have to write the color red. What do I want? Minus 0.00 with a down arrow. Semicolon. Blue in color 0.00 with an up arrow. And this icon can be anything. I'll show you how to get the icon. Have you all understood what we have used in this? স্যার এখানে এই থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটা আছে সেটা কালারটা Color, correct, correct. নোট করছি আর তার আর তার বাইরে মধ্যে হচ্ছে যেটা formatting. 0.00 এটা হচ্ছে নাম্বার ফরম্যাট হ্যাঁ, মাইনাস হলে নেগেটিভ, পজিটিভ হলে 0.0. আচ্ছা স্যার আইকনটা আমি দেখিয়ে দেবো, আইকনটা দেখেন. So now see, this is the format that we have highlighted like this. So that it is visible. Okay. Now for getting the, you have to use the Windows sign and the dot. Windows sign and dot to get list of icons. So let's try this. Windows and dot. Okay, Windows dot. উইন্ডোজ এন্ড ডট Yes. You will get a window like this. হ্যাঁ Clear? And then you can use any icon, doesn't matter. You can use these smileys, you can use a heart sign, you can use this, whatever you want. Just be professional, okay? Don't use heart signs and all that in official. It's something fun, you can do that. But otherwise, you can use these. If you scroll down, you will see lot of images and icons here. স্যার এই ফাইলটা আমাদের কাছে নেই এটা কি একটু আপলোড করতে পারবেন সে করে দেবো, অসুবিধা নেই। ঠিক Okay.
ক্লিয়ার? এটা একটু ট্রাই করবে তোমাদের তরফ থেকে? আর স্যার একটু ফাইলটা একটু শেয়ার করবেন? হ্যাঁ, ফাইলটা শেয়ার করব, কিন্তু তার আগে একটু ট্রাই করো ঠিক আছে। জাস্ট। গতদিন স্যার কি করেছি? গতদিন আমরা করলাম সলভার আর ওই সিনারিও ম্যানেজমেন্ট, এটা আপনার করা আছে। আগে আমরা করেছিলাম এই কনস্ট্রেন্ট দিয়ে। হতে পারে, তাও হতে পারে। আমার ঠিক আছে, পরে স্যার দেখে নেবো স্যার। আপনি করুন না, আপনি চেষ্টা করুন এখানে এরকম একটা টেবিল বানান, বানিয়ে আমার তো ফরম্যাটিং এখানে দেয়াই আছে, ফরম্যাটিংটা চেষ্টা করুন। আর স্যার ফরম্যাট কাস্টমটা কোথায় আছে? এই যে কন্ট্রোল 1 করতে পারো শর্টকাট, কন্ট্রোলার নাম্বার 1, অথবা এখানে দেখো এই যে ফরম্যাটিংটা রয়েছে না, যেখানে এই অ্যালাইনমেন্ট আছে লেফট রাইট, তার নিচে দেখো একটা ছোট্ট অ্যারো আছে, আমি দেখো পয়েন্ট আউট করছি, এই যে এই যে দেখতে পাচ্ছ, এই যে ছোট্ট অ্যারোটা। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ওই যেটা হ্যাঁ, যেটা হ্যাঁ, করলে ওই হ্যাঁ, রিবনটা আছে। এই ক্লিক করলে ফরম্যাট সেলস চলে আসবে, এইটা একটা। অথবা এই যে কোনো একটা সেলে ক্লিক করে you can right click and you will get format cells, এই যে format cells, or you can use the shortcut control 1. আচ্ছা স্যার, আমার তো টার্গেট ছিল, নিয়েছিলাম মোবাইলে 70, অ্যাকচুয়াল হয়েছে 43 -27। ঠিক আছে, এইবার এইটাকে কি করে? ওই সেলটায় ক্লিক করুন, করে ফরম্যাটিং এ যান, ফরম্যাটিং এ এখানটায় হ্যাঁ ওপরে এই ছোট্ট কর্নার, ও ফরম্যাটিং এ যাবো। এটা ইউজ করতে পারেন, এই খাতার উপরে রাখেন না, চলবে ভালো, এই সাইডে রাখুন, হ্যান্ডিং ঘুরিয়ে নিন। হ্যাঁ, ফরম্যাটিং এ গেলাম, তারপর স্যার কাস্টম ফরম্যাটিং এ যান, এই লাস্ট এখানে আছে কাস্টম,
এটা হচ্ছে এই প্রথমটা কাস্টম কস্টিং। আচ্ছা। গিয়ে এই এই যে লাইনটা আমি হ্যাঁ। এক্সেল এ লিখেছি হ্যাঁ। ওটাই কপি করবেন। ও এটাকে ওই জেনারেলি টাইপ করতে হবে নাকি ওই স্যাম? এই ডান দিকে উপরটা ও এখানে এখানে টাইপ করতে হবে। কাস্টমে গেছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ। এইখানটায় টাইপ করে এখানে দেন। টাইপ করবো জেনারেল। হ্যাঁ তুমি হয়েছে হচ্ছে হ্যাঁ স্যার করছি। হ্যাঁ করো। এই লাইনটা দরকার হলে বলো পেস্ট করে দেবো। আজকে কি আসলো না কেন? ওর শরীরটা ভালো নেই ও তাই। আচ্ছা। ডাউন অ্যারোটা স্যার করতে পারবো বলেন যেমন ওই উইন্ডোজ আর ডট। ও উইন্ডোজ আর ডট। ও আচ্ছা আচ্ছা। যে কোনো একটা সিম্বল নিয়ে নাও। স্যার আমার ঠিক হলো না, আমি একটু স্ক্রিন শেয়ার করতে পারি? হ্যাঁ শিওর। ওকে করে দিই। এটা না তো স্যার, দেখুন তো। এক মিনিট হ্যাঁ। এক মিনিট শিবই, এক মিনিট। না এই যে ব্র্যাকেটটা না এটা কার্লি ব্র্যাকেট হয়ে গেছে, ও স্কোয়ার ব্র্যাকেটটা হবে। আচ্ছা আচ্ছা। বাকি সবই ঠিক ছিল। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। ভেরি গুড। হ্যাঁ এবার দেখো এই তো ফার্স্ট ক্লাস। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার এটা ডিফারেন্সে দিলে ভালো করতে না। স্যার এটা হলো না, মানে আমি তো কপি করলাম টার্গেট অ্যাকচুয়াল, হুম এবার পুরোটাই তো স্যার রেড না হয়ে গেল। না এটা কি হয়েছে তোমায় বলছি। তুমি ডিফারেন্সটাই গিয়ে না ওইটা দাও, মানে D3 - E3 করে দাও। আচ্ছা ও আমি ডিফারেন্সটা ক্যালকুলেট করতে হবে। হ্যাঁ করে ওই ডিফারেন্সের উপরে ফরম্যাটিংটা দাও। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এই আমি ডিফারেন্সটা হ্যাঁ ক্যালকুলেট হ্যাঁ করলাম, এবার ও না ফর্মুলা আর D3 - E3, তাহলে আচ্ছা ডিটাকে তাহলে আমাকে ফিক্স করতে হবে, মানে না ফিক্স করার দরকার নেই তো, টানো। না না করার দরকার নেই, তুমি তো নিচে টানবে। হ্যাঁ টেনে দাও একবার। এবার আচ্ছা দেখো মাইনাসই হ্যাঁ 20 - 21,000 ইজ ফাইন। এটা 22 না 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 দাঁড়াও 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 দাঁড়াও। এই যে 21,000 আছে না ওইটাকে 22, এটা 20 মাইনাস আছে না, তো এটাকে 18 হ্যাঁ। করে দাও। এই 21টাকে 18, 21টাকে 18, তাহলে দেখবে পজিটিভ একটা ডিফারেন্স আছে। হ্যাঁ এবার ওই প্রথম ডিফারেন্সটাই গিয়ে ওই ফরম্যাটিংটা করে দাও। শুধু কি ডিফারেন্সের কলামটাকে সিলেক্ট করব? হ্যাঁ খালি ডিফারেন্সটা করো। আচ্ছা ফরম্যাট সেলস কাজটা আমার মনে হয় করাই আছে। আর তোমারও হ্যাঁ এটা করে দাও। ওকে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে। এবার দেখো তুমি ভ্যালু চেঞ্জ করে দেখো, যেখানে পজিটিভ হওয়ার ওটা উল্টো হয়ে যাবে, যেটা পজিটিভ আছে ওটাকে নেগেটিভ করো। তোমাকে ওই এটা চেঞ্জ করতে হবে, মানে টার্গেট বা অ্যাকচুয়াল চেঞ্জ করতে হবে। বুঝেছি, যেমন যেমন চেঞ্জ করবো সেরকম সেরকম ওটা ঠিক আছে। Okay, thank you.
এটা আমাদের কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং দিয়ে বেটার হয়। হ্যাঁ, কিন্তু মানে দিস ইজ আনাদার ওয়ে অফ ডুইং ইট, মানে ম্যানুয়ালি। এবার কোয়েশ্চেন আছে why will I do it? ঠিক আছে, your choice. Sometimes you might হ্যাঁ, need শিখে it. রাখা ভালো, অপশন গুলো জেনে রাখা ভালো। আমার ইচ্ছে মতন এখানে একটা অ্যাডভান্টেজ আছে, ইচ্ছে মতন আইকন দিতে পারি। আইকন দিতে পারবো। ওখানে যেরকম আমি ইচ্ছে মতন আইকন দিতে পারি না কন্ডিশন। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার একটা ছোট জিনিস দেখাই। Say you have a data like this, মানে খিচুড়ি ডেটা, যেটাকে আমি শর্টে বলবো। What is খিচুড়ি? You have, say somebody's name and number is messed up. দেখো, বুঝতে পারছো? রমেশ আছে, তার সঙ্গে তার ফোন নাম্বার ছিল। রমেশের সঙ্গে ফোন মিশিয়ে দিয়েছে। একদম মিশে গেছে, মিশে গেছে। ডেটাটা এমন ভাবে পাঠিয়েছে, বা যে করেছে সে এটাকে হচপচ করেছে, রাইট? Srimay Pragya, you can see. Okay, so Yes, sir. how can we take care of this? First step is, in the first row, write it manually like this, let's say, and remove this. I'll write it like this, Ramesh and 98315 67654. So first one I am writing by hand. Okay, then I can use this. Here I will get a flash fill option. If I don't get a flash fill option here, I'll go to this fill. There is a flash fill. See, it's not coming. Not coming. If it doesn't come, then the option is I can do Control E. Control E. Okay. কন্ট্রোল ই দিলে Or I'll just show you one more time here. Where is the, if that icon is not coming, I go here. See, flash fill is here. It's enabled now. It's actually one column at a time. I Okay. first selected both the columns, so it was not coming. এনি ওয়ান কলার। Any one column. Okay. Next, I again highlight this and then go to fill, flash fill. Got it? Clear? Yes, sir. Okay. Another Sir, way. একবার হ্যাঁ, try করতে পারি এটা? হ্যাঁ, আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। হ্যাঁ, let's say you have some names like this. Okay, let's say Mr. Sanjay Roy, Mrs. Sanjay Roy, then Mrs. Mr. Vijay Goswami. Miss Paula Basu, Mrs. Arjun Ghosh. Like this. Now you want to remove the Mr., Miss, Mrs. You have a long list of names. You want to remove that Mr., Mrs. One option is you do Control F. You have to do that 3 times. Correct? You are following?
Shimai and Pragya, are you following? Sir. Okay. Then we have then in some cases, people may not have written anything. Are you able to see? Okay. Now, how do you remove the Mr. and Miss because you want to make them uniform? One option is you go to Control H and replace. Find what Mr. replace with blank. Find what Mrs. replace with blank. Find what Miss replace with blank. Clear? This is one option. Any other option? Yes, Srimoy, Pragya, any other option? Use the same flash fill. How? First, write it out like this. Sanjay Roy. Okay. Then you select this. Go to fill, flash fill. Done. Srimoy, did you see? Yes, sir. আর একটা অপশন আমাদের অ্যাডভান্সড এক্সেল ক্লাসে করেছিলাম এক্স্যাক্টলি ফিক্সড লিমিট উইথ লিমিটেড হ্যাঁ এবার হ্যাঁ ফিক্সড লিমিটের ইস্যুটা কি হবে এই ফার্স্ট এটা তো তিনটে ক্যারেক্টার কিন্তু মিসেস এর চারটে ক্যারেক্টার আচ্ছা মানে ফুল স্টপটা নিয়ে হ্যাঁ এবার if I want to separate it you are right you can do it that way but the challenge here is one এই যে fixed length টা যখন করলাম this is the one you are talking about right fixed width now if I go if I put dot here see dollars D is getting cut আচ্ছা so if you have 1000 rows like this somebody's name can get cut now there are some people who don't have a Mr. or Mrs. Okay. Now think of your bank customer master. You have so many customers, right? If somebody's name doesn't come on properly, then there is a problem. If one or two Yes. characters get, you have to go individually and correct it. So this option has some limitations. That's why we can't use this text to column. But yes, if they are all uniform, then you can use it. No problem. Okay. Try it. Now you wanted to try it. So this is another example. Let me pass it try. আমি নেক্সট কলমটা করছি প্রথমে কি করতে হবে এটা তার পাশের সেলে করুন হ্যাঁ যে মিস্টারটা সরিয়ে দিয়ে খালি নামটা লিখুন তারপরে ওটাকে ইয়ে করে দিন। আচ্ছা 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 এবার সঞ্জয় প্রথম ফার্স্ট সেলটা করে নিলাম এবার এবার এখান থেকে এবার বাকি সেলগুলোকে চুজ করে ফ্ল্যাশ ফিল করে মানে আমি কি পুরোটা সিলেক্ট করে নেবো হ্যাঁ সিলেক্ট করে ফ্ল্যাশ ফিল ফ্ল্যাশ ফিলটা কোথায় বলছে ফিল আমাকে তো শুধু প্রথম রোটাতে লিখতে হবে কারেক্ট হ্যাঁ কারেক্ট নামটা কারেক্ট করতে আছে শর্টকাট ইজ কন্ট্রোল ই কন্ট্রোল ই এখানে স্টেপস গুলো লেখা আছে সাইডে 1 2 3 4 5 ও কন্ট্রোল There is a video on this also in the YouTube channel on these tricks. হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে Good. Try it both or on one. এই ফ্ল্যাশ এটা তো কন্ট্রোল ই দিয়ে তো করলাম আর একটা ওই ফ্ল্যাশ Flash ফিল fill দিয়ে করুন ফ্ল্যাশ ফিলটা কোথায় ওই যে fill এর আন্ডারে আছে ফিল 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 ফিল্টার হোয়াটসঅ্যাপ অ্যানালিসিস ফ্ল্যাশ ফিল home এ আছে
হোম, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো হোমে আছে। ফিলিয়ার আন্ডার পাবো তাই না? ও ফ্ল্যাশ ফিল, আচ্ছা 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 আচ্ছা, হ্যাঁ এসে গেছে। ঠিক আছে। আপনি স্যার আগে কোথাও পড়াতেন কম্পিউটার? এত কিছু জানেন বুদ্ধি। শেখা তো শেখা শেখা শেষ নেই। না, আগে জব করতেন নাকি এমনি জব করতেন? ও, তারপরে ইনস্টিটিউট করলেন। তারপরে আসলে আইটি তে কাজ করতে গেলে না সবকিছু জেনে নিতে হয়। জেনে নিতে হবে। জানি না বলে বসে থাকতে হবে না। ঠিক। আমরা ওই হয়তো প্রথম যখন ঢুকিয়েছিলাম তখন হয়তো একটা কিছুর উপরে ট্রেনিং দিয়েছিলাম, হ্যাঁ বাস বাস, তারপর থেকে নিজেরা শিখে শিখে শিখে। सर हम्म, ये अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐसे करना होगा हाँ कर सकती हो। फिर वही हाँ वही सेम ही स्टेप हाँ होगा। सेम स्टेप्स होगा, गुड पॉइंट। You first do the first line, first row, and then do that. You will be able to separate it. দেখছেন? ফার্স্ট নেম লাস্ট নেমটা করে দেখুন। শুধু ফার্স্ট নাম না? ফার্স্ট লাইনে হ্যাঁ এই যে এর নামটা আছে, হ্যাঁ, এর নাম প্রথমটা কি আছে? সঞ্জয় অভিজিৎ সঞ্জয় সঞ্জয়। হ্যাঁ। এখানে সঞ্জয় লিখুন, পাশে রয় লিখুন, ও, তারপরে বাকিগুলোকে ফ্ল্যাশ ফিল করুন। সঞ্জয় আর রায় দুটো কি একসঙ্গে সেট করবো স্যার নাকি একটা একটা করে? একটা একটা। কিন্তু স্যার লাস্ট নামটা তো পুরোটাই নিয়ে নিল। হ্যাঁ ওখানে ওই সেপারেট করতে পারলো না, তো তখন যেটা করতে হবে আর কি, এই একজন দুজনের অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে না, এই যে গোস্বামী হয়ে গেল কেন এটা? স্পেলিংটা ঠিক হতে হবে, নাহলে ও মানে বেসিক্যালি ও তো প্যাটার্ন ম্যাচ প্যাটার্ন ম্যাচ করছে না। ওই প্যাটার্নটা ম্যাচ না করলে ও তখন ওটাকে বলতে পারে। আচ্ছা 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 আচ্ছা। আপনার আগেরটাই কি হয়েছিল, যে ও ওয়াই হয়ে গেছে। জিও ভাই, আচ্ছা আচ্ছা। ওই সঞ্জয়ের সঙ্গে যেরকম ম্যাচ করেছে ও করে দিয়ে। प्रज्ञा देखी Yes, sir. ये एक साथ। Good thing is if you have 1000, 2000, 10,000, this will work. এটা ঠিক, সেখানে একটা কাজ করবে। Beautification.
এখন স্যার এআই মানে মোবাইলেও এসে গেছে, হ্যাঁ ওই দেখেছেন আপনার এই ওয়াচ দেখাচ্ছে এরকম করলে এগুলো এসে যাবে। এখন AI টা latest fashion চলে। Done, everybody? Yes, sir. Okay. Now see, this one you have a set of data. Okay. Something like data 1, data 2, data 3, data 4, like this. Okay. Now I want to highlight alternate ones. Not all of them. মানে one line is orange, one line is white. ও আচ্ছা আচ্ছা, অল্টারনেটিভ চলছে। হ্যাঁ, but it will only work if I do this and I also do this. It will automatically come. আচ্ছা, This is also using conditional formatting. See the steps here? প্যাটার্নটা একই হতে হবে, মানে হোয়াইট পিঙ্ক বা হ্যাঁ, কালারটা একই হবে। কারণ ওকে তো আগে থেকে বলে দেওয়া হয়েছে। So you have to go to conditional formatting and you have to use this formula. Mod means modulus. Divided by 2. If there is a remainder, that means it's an odd number. So odd number will be colored. Other number will not be colored. Simple. सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है तो। अच्छा, no problem. See, the condition that we are using, conditional formatting that we are using, says that if my formula is this has to be odd number, row has to be odd number. How can we know row is odd number? 3, 5, you divide it by 2. If the remainder is 1, that means it's odd. Clear? Shimai, clear? Yes, sir. Shimai is not listening. Okay. So here we are using the conditional formatting formula. What are we doing? We go here and we can add a modulus rule like this. Mod row number, comma 2. But that means divided by 2. If the remainder is 1, মডের পর ফার্স্ট ব্র্যাকেট, তারপর রো, তারপর হলো আমার এই সেলটা, তারপর হবে 2 মানে divided by 2 ডিভাইডেড বাই 2 is equal to 1. ইকুয়াল টু 1 That means modulus is equal to 1. 1 That means remainder is equal to 1. ইকুয়াল টু 1 If the remainder is 1, then it will color it. কালার। ঠিক আছে, স্যার মডুলাস আমাকে আমার রিমাইন্ডারটা রিটার্ন করছে। Correct. হ্যাঁ মানে মডুলাস মানে অ্যাবসলিউট ভ্যালু না? হ্যাঁ, তো আমি যখন এটাকে এই যে আমার মডুলাস অফ এ কি করছি, কমা 2 আছে তো, মড কমা 2, মড, মানে ধরুন এই ফর্মুলাটায় রো B3, হ্যাঁ, তো তাহলে রো B3 এর ভ্যালু হচ্ছে 3, দ্যাট ইজ দ্য রো নাম্বার। B3 3, কমা 2, কমা 2 মানে এক্সেল করছে 3 ডিভাইডেড বাই 2। 2, remainder is 1. আচ্ছা, এই দেখো, এই যে mod আছে না, if you look at the mod here, look at the function of mod. আচ্ছা আচ্ছা, নাম্বার ডিভাইজার, ওকে, রিটার্নস দ্য রিমাইন্ডার কমপ্লিট। নট রো সেল এন্ড ডিভাইডেড বাই 2 ইকুয়াল টু 1, তখন একটা তখন এই হোয়াইট যখন হোয়াইট হচ্ছে তখন তো ইভেন নাম্বার। ইভেন নাম্বার, হ্যাঁ
2, 4, 6, 8, রিমাইন্ডার সবসময় 0। জিরো হবে। মানে এগুলো এই ফাইলে যখন কোনো ডেটাবেস থাকবে তখন সেগুলোকে এমনি পৌঁছাতে পারে। ফাইলটা পাঠিয়ে দিন। পাঠিয়ে দিন। এটা একটু টেনে দেবে। আচ্ছা, আলোটা জ্বালিয়ে নিন। তার পাশে প্রয়োজন। এই এত লাভ পাবে। ঠিক। Okay, clear? Okay, sir. Yes, yes, sir. Whenever you have any doubts, na, always go and check the formula. Okay, and you will see when you do these formulas, na, you will get a help function here. This question mark or this help on this function. So when you click on this help on this function, Microsoft will give you a help page আচ্ছা, মাইক্রোসফট নিয়ে এসে with an explanation and an example. Modulus 3, 2, remainder of 3, 2, result is 1. Modulus minus 3, 2, remainder of minus 3 by 2, 1. Following this, Shivai and sir. Pragya, okay? Yes. Now, in some cases also, you will find some very good videos also. See, here there is a video. Okay, this is from Microsoft only. ও মাইক্রোসফট নিয়ে এসে Use the VLOOKUP function in Excel to quickly find information in a table, range, or large spreadsheet. Can you all hear the For this audio? example, we're looking up Yes. the budgeted cost of airfare. Select a cell. Type $, left parenthesis, and select the value to look up. Type a comma, and select the range or table to look for the value. Type a comma, and the number of the column where the lookup value is located. Type comma, false, right parenthesis, to find the exact value. Press enter. Something very simple, but straight to the point. So whenever you have any doubts, whenever, later on also, when you are working, you get stuck somewhere, always come and refer to these. These are very, very useful. Okay, now moving on. So you will be able to do this? Yes. Okay, good. Now, I have an example like this. Let's say, see, I have a large Excel sheet like this, where these names are getting repeated.
Do you get Excel sheets like this? What is happening? এখানে repetition আছে তো মানে Repetition আছে বা নেই? It নেই। can be either way. For example, if you see here, this is East region. This is category. Fruits, sweets, namkeen. Who is the salesperson? And let's say how much they have sold. Now, the problem with this one is, if I do a filter, all these blank rows will disappear, Blank process. isn't it? হুম। So let's say okay. Now I have something like this. What I want to do is, if I have figures here, Ajay sold this, Vijay sold this, or Ajay sold this, Vijay sold this in the sweets in East category. Now, when I do a filter, what is going to happen? This will disappear. This line will disappear. Anything which is blank, if I do a filter on East, only this line will remain. Everything else will disappear because East is blank. হ্যাঁ Correct? হ্যাঁ, তো filter করে নিয়ে blank টা delete করবেন। Blank করে রেখে আমার তো এই রোজ গুলো তখন ডিলিট হয়ে যাবে। ও হ্যাঁ, এখানে তো আমার ডেটা আছে, এটা আছে। বুঝে গেল? যে আমার হয়তো রিজন ওয়াইজ বা কান্ট্রি ওয়াইজ, আপনাদের ধরুন কান্ট্রিতে হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিভিন্ন কান্ট্রিতে বিভিন্ন কাস্টমার আছে, হ্যাঁ। তাদের আলাদা আলাদা সেল হয়েছে। এবার ওরা ফরম্যাটিংটা যখন এইটা দেখতে ভাল লাগে, হ্যাঁ, যে আমার ইস্টে এই পুরো জিনিসটা একসঙ্গে, correct? They might do a merging also like this, just to highlight this. হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ, কিন্তু এটা যে মুহূর্তে আমি ফিল্টারটা করবো, আমার তো তখন বাকি গুলো চলে যাবে। চলে যাবে, সব চলে যাবে। Correct? You see the problem? yes Now, one option that I have is, I will go individually and do fill. This one I will do Control D. This I will do Control D. This I will do Control D or fill down. Correct? Copy paste, whatever I do. Now that is very painful. Yeah. So instead of that, what we can do here is, there is a easier way out. What is it? I first highlight this, okay? From this to this. পুরো select করুন। পুরোটা select. মানে Then, ফুল যে ডেটা সেটটা আছে হ্যাঁ, সেটাকে হাইলাইট correct. Then I do Control G. Control G, আচ্ছা, চলে যাবে। Control G will get me a go to. Go to, হ্যাঁ, go to, From go to, I go to special. special. See, look at the steps. I have mentioned the steps here. Control G, Control G. go to special button, select the option blanks. Can you see the blanks here? Where is it? Blanks. Select the option blank. Yeah. So system will say, okay. So see, only the blanks will be highlighted. That's it. Okay. Clear? Ah. Wherever you have highlighted, don't do anything. Just come here and start typing equal to. Don't click. If you click, that selection will go away. Say equal to and click on the previous cell. Ah. Okay? And মানে যে কোনো একটা সেল মানে ও তো যেখানে হাইলাইট করেছে তার আগের সেল। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। Okay? And then press the Control Enter button. See here, step number 5. Control Enter. Control Enter. With one click, all your blank cells will be correctly filled up. It's not that Ajay is coming everywhere. Under East, East values are coming. Under West, West values are coming. Under fruits, fruits is coming. Under sweets, sweets is coming. Under namkeen, namkeen is coming. Clear? স্যার প্রথম যেটা ব্ল্যাঙ্ক সেল আছে Hmm. সেটাতে সিলেক্ট করলাম, Hmm. করে কোন
ইকুয়াল টু তার উপরের যে ভ্যালু, ইস্ট হলে ইস্ট, ফ্রুটস হলে ফ্রুটস, অজয় হলে অজয়। আচ্ছা, তার একদম যেটা ওপরের ভ্যালুটা। কারেক্ট। ওকে, understood? Try it. Pragya, clear? हाँ सर। Good. अभी try करो। আচ্ছা আগে নি স্যার এখানে যখন পাশে স্টেপস গুলো দেয়া আছে, একবার স্টেপস গুলো পড়ে নি। স্যার বলুন না তো এইদিকে এগুলো তো আসলে না। পুরোটা সিলেক্ট করেছি। যেন ইস্টের নিচে ইয়ে এসে গেল রেফার বা এটা এদিকে এই দিকগুলো ভরে গেছে, শুধু একটাই ভুল ইস্ট নাকি অজয়? অজয়টা যেগুলো তো ভুলেছে নাকি? না অজয় ছিল অন্য অজয় বিজয়। আর একবার ট্রাই করুন, পুরোটা কন্ট্রোল জেড করে দিন। কন্ট্রোল বেস করলাম। হ্যাঁ স্যার, হয়ে গেছে। ওকে, এটা হয়ে গেল। The blank cell will be selected. Click on the very first blank cell and very first blank cell বলতে একদম প্রথমটা। ঠিক আছে, very first blank cell তো সিলেক্ট হয়ে আছে। হ্যাঁ ওখানে ওখানে জাস্ট টাইপ করতে থাকুন। ও ভেরি ফার্স্ট ব্ল্যাঙ্ক সেলে ক্লিক করবেন না, জাস্ট টাইপ করুন। বেশ সুন্দর মনে হয় কিন্তু কয়েকবার করলে আবার জিনিসগুলো ঠিক হয়ে যাবে।
तो चेन्नई लिए ओके पूजा के लिए निकलना है। ओके 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 सर। কন্ট্রোল জি করলাম, স্পেশাল করলাম, ব্ল্যাঙ্কে কন্ট্রোল Select করলাম। সি করলাম, ওখানে দেখুন স্টেপস গুলো যেরকম মেনশন হ্যাঁ। রয়েছে। ব্ল্যাঙ্ক করলাম, ওকে করলাম, হুম। ঠিক আছে। এবার অজয় নিচে এসে কার্সারটা দাঁড়িয়ে আছে। এবার ওখানে টাইপ করতে শুরু করুন, ক্লিক করবেন না, জাস্ট টাইপ করুন Type করবেন। ইকুয়াল টু is equal to A3 আবার কন্ট্রোল এন্টার। control enter ও না হচ্ছে না কি? আপনার ব্ল্যাঙ্ক ছিল আগে হ্যাঁ তো রেফারেন্স এরর A3 কেন C3 হবে তো? আপনি তো কোথায় ক্লিক করেছেন? ও আপনি যেখানে ক্লিক করছেন হ্যাঁ আমি অজয় নিচে ক্লিক করলাম। অজয়, তো হ্যাঁ। অজয়ের ভ্যালুটা কোথায় আছে? অজয়ের ভ্যালুটা আছে C3 তে। C3 তে আছে। তাহলে ইকুয়াল টু হ্যাঁ C3 C3 কন্ট্রোল এন্টার। ও এটা তো দেখে আপনাকে এন্ট্রি হ্যাঁ 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 সেলটা কোথায়? সেলটা কোথায় আছে? আমি A3 টা বললাম, হ্যাঁ, আমি তো দেখছি না। হ্যাঁ 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 আমি কিন্তু মানে যেখানে আপনি Sir? click হ্যাঁ বলছি যখন এই ফিলটা করছে এক্সেলে এটা আমরা করছি, তো মানে কিসের বেসিসে, মানে ওদের ধরুন এখানে অজয় বিজয় অটো পপুলেট করলো, হুম তো সেটা কি বেসড অন প্রত্যেকটা সেলের আগে কি ভ্যালু Correct. দিচ্ছে? কারেক্ট। ও ওই জন্য তো ও ফ্রুটস এর নিচে ফ্রুটস দিল, সুইটস এর নিচে সুইটস দিল, সেখানে কিন্তু অজয় দেয়নি। ওকে, মানে আগে পিচ্ছে ভ্যালু Correct. মিলিয়ে ও ভ্যালুটা দিচ্ছে। বেসিক্যালি ও প্যাটার্নটাকে রেপ্লিকেট করছে। আচ্ছা, স্মার্ট না? একটা নতুন শেখার আর কোনো শেষ শেষ নাই। নাই, শেখার চেষ্টা বৃথা দেয়। আচ্ছা, এইটা একটা ইএমআই ক্যালকুলেটর আছে। হ্যাঁ, ইএমআই ক্যালকুলেটরে কি হয়, সাপোজ ইউ হ্যাভ টেকেন আ লোন, এটা শ্রীময়ী ভালো বুঝবে। তুমি কি ব্যাংকার নাকি? হ্যাঁ, রেট হচ্ছে 8.56 বা 55 whatever it is, টেনিওর হচ্ছে so many years, হ্যাঁ 30 বছর। তাহলে ইএমআই কত না, we are using the PMT formula here. ওকে, হ্যাঁ স্যার। তো পিএমটি তে কি আছে না, হোয়াট ইজ মাই রেট, রেটটা এটা অ্যানুয়াল, তো আমাকে মান্থলি করতে গেলে ডিভাইডেড বাই 12। দেন টাইপ আছে মানে পিরিয়ড আছে, নাম্বার অফ পিরিয়ডস 360 পিরিয়ডস মানে 360 মান্থস। ফেস ভ্যালুটা তো এখানে কিছু নেই, টাইপ হচ্ছে 0, 0 ইন্ডিকেটস যে লোনটা কনস্ট্যান্ট পেমেন্ট চলবে। তাহলে ওর আউটগো হচ্ছে ইএমআইটা দাঁড়াচ্ছে 92,751। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ঠিক আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার যখন আমি এখানে আমার ওপেনিং ব্যালেন্স হয়ে গেল 1.2, তার ইন্টারেস্ট হচ্ছে কত, এক বছরের ইন্টারেস্ট ডিভাইডেড বাই 12, এটা মান্থ 1। এবার ইএমআই ও কত পে করছে 92,751, তার মানে ওপেনিং ব্যালেন্স প্লাস ইন্টারেস্ট মাইনাস ইএমআই হচ্ছে আমার ক্লোজিং ব্যালেন্স। হ্যাঁ, তো এইটাকে আমি যদি এবার ড্র্যাগ করে দিই নিচে, as many months as I have depending on how many periods, 360, তাহলে এই ইএমআইটা পুরোটা এখানে কানটা ধরে টেনে দেবো। ক্লিয়ার? তাহলে ও প্রতিটাই কি করলো, পরেরটাই কি করলো, E8 এটা আমার ক্লোজিং ব্যালেন্সটা ইওর ওপেনিং ব্যালেন্স, তার উপরে ইন্টারেস্টটা ক্যালকুলেট করলো, ইএমআইটা বাদ দিল, নেট অ্যামাউন্ট চলে এলো।
Opening balance, interest, EMI, closing balance, number of days. মানে কতদিনে ও ইয়ে করছে, পেমেন্ট করছে। ইএমআই তো ইএমআই তো, হ্যাঁ। প্রতি মাসেও অত করে পেমেন্ট করবে। তাহলে নাম্বার অফ ডেজটা কেন দিচ্ছে? এটা পাশে বোঝানোর জন্য আচ্ছা। মানে এবার যদি ও দুদিনের হয় তাহলে অ্যাকর্ডিংলি অত পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট হবে। আচ্ছা। এটা জাস্ট এটা এই কিছু না, এটা নিজেদের এই যে যখন পার্শিয়াল পিরিয়ডেরও ক্যালকুলেশন করবে আচ্ছা। ব্যাংক, হ্যাঁ, বা এই এইচডিএফসি বা যারা ব্যাংকের এরা লোন দেয়, তখন তো ওরা অত দিনের ইন্টারেস্ট ধরে। ঠিক বললাম তো সিমাই? হ্যাঁ স্যার। স্যার একবার ক্লোজিং ব্যালেন্সের ফর্মুলাটা দেখাবেন? সাম। এটা আসলে মাইনাস আছে তো, সাম করলে এটা মাইনাস, তাহলে এইটা প্লাস এইটা মাইনাস এত। ওকে। আর নালে আমাকে এটা যদি আমি এটা মাইনাস করে করা আছে, যদি মাইনাস না হতো তাহলে আমাকে মাইনাস ইএমআই করতে হতো। বুঝছি। মানে আমার ক্যালকুলেশনটা কি শুধু ইএমআইটা? হ্যাঁ, ইএমআইটা তো এই ওপরে ক্যালকুলেশন থেকে আসছে। আচ্ছা। আর এখানে আমার ক্যালকুলেশনটা ক্লোজিং ব্যালেন্স, ইন্টারেস্টটা তো মাসে মাসে ইন্টারেস্টটা ক্যালকুলেট করবে অন দা আউটস্ট্যান্ডিং অ্যামাউন্ট। ক্যালকুলেশনের জিনিসটা বলে দেবো তো। মানে এখানে আমি তাহলে কোথায় মানে ক্যালকুলেশন করছি, কি ক্যালকুলেশন? লোন, এটা হচ্ছে লোন অ্যামাউন্ট। লোন অ্যামাউন্ট 12 লাখ। 12 লাখ, 1 কোটি, ঠিক আছে। 20 লাখ, হোয়াট এভার, 12 কোটি, হোয়াট এভার ইউজ। তার উপরে 8.565557 8.5 যা ইচ্ছে ইন্টারেস্ট। এটা হচ্ছে কিন্তু অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট। আচ্ছা, অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট, ঠিক আছে। তাহলে পার মান্থ হলে ডিভাইডেড বাই 12। টেনিওর হচ্ছে কত মাসের লোন? 10 বছর হলে 12 ইন্টু 10, 30 বছর হলে 12 ইন্টু 30, 360। তাহলে এটা 360 মান্থ। 30 বছরে, হ্যাঁ। ইএমআই, ইএমআই ক্যালকুলেট করতে হবে। এটা হচ্ছে ফর্মুলাটা পিএমটি। ইএমআই ক্যালকুলেট পিএমটি লাগে। পিএমটি মানে হলো গিয়ে B2 ডিভাইডেড বাই 12। B2 মানে হলো গিয়ে আমার হলো গিয়ে রেটটা, রেট বাই 12। তারপর হলো গিয়ে কমা দিয়ে B3, B3 কি করেছে? B3 হলো গিয়ে মান্থ। আমরা দুটো কমা দিলেন কেন স্যার এখানে? দুটো কমা পড়লো কেন স্যার এখানে? ওই যে এফএক্স টা খুলুন। এফএক্স খোলা আছে এখানে। ও এই যে এইটা দেখুন, যেটা ব্ল্যাঙ্ক হচ্ছে সেখানে ব্ল্যাঙ্ক কমা আছে। ও আচ্ছা। এফ এফ ভিটা কি জিনিস স্যার? ফেস ভ্যালু। ফেস ভ্যালু। এটা ফেস ভ্যালুটা কি হয়? যদি আমি 1000 টাকার ডিবেঞ্চার হয়, আচ্ছা। 10,000 টাকার ডিবেঞ্চার হয়, তখন এটা ফেস ভ্যালু আসবে। টাইপটা 0 দিলেন কেন? মানে ওটা এখানে দেখুন এক্সপ্লেনেশনে রয়েছে কেন 0 হবে। ক্লিক করুন টাইপটায়, টাইপে ক্লিক করুন, টাইপে টাইপে টাইপ এটা এই যে যেখানে আপনি বললেন টাইপটা 0 দিয়েছেন। ও আচ্ছা আচ্ছা, টাইপটা, হ্যাঁ। এবার দেখুন নিচে দেখুন এখানে এক্সপ্লেন আচ্ছা করেছে। আচ্ছা আচ্ছা, ক্যালকুলেট the payments based on the payment and স্যার আমি বাই 12 করছি কারণ আমি মান্থলি ক্যালকুলেট করছি। এক্স্যাক্টলি এটা তো আমার 8.55 টা অ্যানুয়াল ফিগার, অ্যানুয়াল রেট। হ্যাঁ। আর 360 হলো মান্থ, 30 ইন্টু 12, 3 বারং 36, হ্যাঁ 36 360 মাস।
স্যার আমি এখানে মানটা চেঞ্জ করলাম, এটা সব কি হয়ে গেল কেন? বেড়ে গেছে বাড়িয়ে দিন, টেনে দিন। ও, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ইএমআইটা স্যার তাহলে 1,18,000 পার মান্থ দিতে হবে, ঠিক আছে স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ। নাকি না 1,18,000 নয়, কত, হ্যাঁ 1,18,000 পার মান্থ? হ্যাঁ, এটা তো তার মানে আপনি 180 মাস, 100 মানে 15 বছরে করে, 15 বছর করেছি। কম টাইম হলে তো বেশি অ্যামাউন্ট বেশি দিতে হবে। হবে। ক্লিয়ার? লোনের জন্য হ্যাঁ, স্যার। লোন ক্যালকুলেশন করতে খুব লাগবে। এইটার একটা এরকম টাইপ অফ আমরা ফরম্যাটিং করতে পারি। কিরকম? এই নাম্বার একটা যদি লেস দেন 100 হয়, আমি এখানে এরকম একটা আইকন দিতে পারি, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওই একই ফর্মুলা ওখানে। ওরকম টাইপের। এটা আচ্ছা। একটু অন্যরকম। এইখানে হচ্ছে এইটার অ্যাকচুয়ালি উইংডিংস বলে একটা ফন্ট হয়। আচ্ছা। উইন্ডিংস ফর্মে এবিসিডি হ্যাঁ। আলাদা আলাদা মিনিং আছে। এ মানে এই ভি সাইন, ই মানে এরকম অ্যারোটা, লেফট অ্যারো, রাইট অ্যারো, আপ অ্যারো, ডাউন অ্যারো, এইভাবে। তো অ্যাকর্ডিংলি আমি এখানে ভ্যালুটা যদি, এই যে এখানে ইফ করা হয়েছে, ভ্যালুটা যদি গ্রেটার দেন 0 হয় তাহলে সি হবে, আর না হলে ডি হবে। তাহলে কি হচ্ছে, গ্রেটার দেন, এই যে গ্রেটার দেন 0 আছে, এটা আপ অ্যারো, মাইনাস 20 ডাউন হবে। ডাউন। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কি করে করলেন এটা? এই যে ইফ কন্ডিশন ইউজ করা হয়েছে, হ্যাঁ, এই নাম্বারটা সেলটার উপরে ডিপেন্ড করে। ডিপেন্ড করছে। হ্যাঁ, এটা যদি -99 হয়, মানে ভ্যালুটা গ্রেটার দেন 0 হলে হ্যাঁ। আমি সি ইউজ করব, use করবো। না হলে ডি ইউজ করব। আচ্ছা এবার আমি এখানে দেখি এটা গ্রেটার দেন 0 আছে, হ্যাঁ। তাহলে এটা সি হলো, আনসার আমার সি। সি হলে কি হবে, থামস আপ হবে। আচ্ছা, এই ফরম্যাটটা করতে গিয়ে তাহলে ইনস্টল করবো না? এই যে ফরম্যাট কিছু করতে হয় না, এই যে এটা আছে না, হ্যাঁ, এইটাকে যদি আমি এখান থেকে এরিয়াল, টাইমস নিউ এইসব থাকে তো, হ্যাঁ। আমি যদি টাইমস নিউ রোমান করি, ও এবিসিডি দেখাবে। দেখাবে। আর আর যদি সেটাকেই যদি আমি উইংডিংস করে দিই, একদম নিচে থাকে একটা উইংডিংস, ডাব্লিউ তে, আচ্ছা আচ্ছা, ওই উইংডিংস। উইন্ডিংস, ওই উইংডিংস ফ্রন্টটাকে করলে চেঞ্জ করে রাখতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। সেময় বোঝা গেল? হ্যাঁ, স্যার।
ওকে, এইটা ওই সামথিং সিমিলার। এখানে আমার আলাদা আলাদা একটা একটা ভ্যালুর পাশে ব্ল্যাঙ্ক আছে, একটা রোতে ভ্যালু আছে, একটা রো ব্ল্যাঙ্ক, একটা রোতে ভ্যালু আছে, একটা রোতে ব্ল্যাঙ্ক। হাউ ডু আই রিমুভ দ্য ব্ল্যাঙ্ক রোজ? ওই কোনো ফিল্টার লাগিয়ে ব্ল্যাঙ্ক হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, সেটা হতে পারে। আর আমি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, জাস্ট এটা বলতেই যাচ্ছিলাম ব্ল্যাঙ্ক কি করে। হ্যাঁ শ্রীময়ী, এনি আদার আইডিয়াস? একটা আমরা যেভাবে ব্ল্যাঙ্ক রো গুলো ফিল করলাম ওভাবেই স্পেশালে গিয়ে ব্ল্যাঙ্ক সিলেক্ট করে যদি প্রথম ব্ল্যাঙ্ক রোটা Correct. করে দিই। Yes, that is also another way. কোনটা? ওই যেটা বলছি, যেটা আমরা কন্ট্রোল জি করে করলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্ল্যাঙ্ক ওখানে ব্ল্যাঙ্ক সিলেক্ট করলাম, তারপরে একটা রো ডিলিট করে ডিলিট করলাম, ওটা একটা হতে পারে। আর একটা অপশন হতে পারে, সিলেক্ট দিস এন্টায়ার থিং, ওকে, গো টু সর্টিং, সর্ট স্মলেস্ট টু লার্জেস্ট, বাস হয়ে গেল। ও আচ্ছা আচ্ছা, ব্ল্যাঙ্ক মানে পরের গুলো ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেল। আমার যদি ওইগুলো না দরকার হয়, আমি ওইগুলোকে নয় ইগনোর করলাম, নয় ডিলিট মেরে দিলাম। কি শ্রীময়ী? হ্যাঁ স্যার। This is another way. So there are different ways. যখন যেটা মনে হয়। হ্যাঁ, যখন যেটা ইজি মনে হবে, you can do that. আচ্ছা, এটা এটা পাতি, এটা এমন কিছুই নয়। সিরিয়াল নাম্বার আমরা করলাম। আচ্ছা, আমি আজকে আরেকটা জিনিস একটু দেখাতে চাইছি, সেটা হচ্ছে I'll do it actually in front of you so that you can see that. এটা আমাদের এখানেই করাও আছে এই শীটটাতে, আমি এইটাতে আলাদাভাবে করে দেখিয়ে দিচ্ছি। I have this sheet. আমি এখানে ডেটাটা দিলাম, ঠিক আছে। আমার এখানে ইউনিক নাম্বার কি আছে, ইউনিক নাম্বারের বেসিসে আমি তার করসপন্ডিং ডিটেলস গুলো নিয়ে আসতে চাই। ফর এক্সাম্পল, মানে এটা অনেকটা সার্চিং এর মতন আর কি। সাপোজ I choose an invoice number here. Based on that, I want my customer name. I want who is the sales rep. What item have they purchased? What is the item type? What is the price? What is the quantity? What is the total? বোঝা গেল? What is my requirement? হ্যাঁ। So, can you tell me how will you achieve this? মানে সার্চ ফিল্ডে এখানেই বানিয়ে ফেলব। হ্যাঁ, আমি এখানে একটা করে ইনভয়েস নাম্বার এন্ট্রি করব, তার যাবতীয় ডিটেলস এখানে চলে আসবে। It is like searching on the... হ্যাঁ, বলো, কি করবো জানি। তো বলুন, একটু আইডিয়া তো দিন। জানি বললে আপনি এক্সেল করলেন, অ্যাডভান্স এক্সেল করলেন, আইডিয়া তো কিছু থাকবে, একটা আইডিয়া অ্যাপ্রোচ বলুন। ইয়েস শ্রীময়ী। এক্স লুকআপ দিয়ে জেনে নেবো সব। Good idea, very good idea. How will you do it? Yes, শ্রীময়ী, কৌশিক বাবু তো সলিউশনই দিয়ে দিয়েছেন প্রায়। Yes, tell me. ইন্ডেক্স ফর্মুলা ইউজ করলে কোনো Index formula use করলে হতো, okay, but what will you use? You want to try it? Give it a shot.
স্যার এটা ডেটা শিটটা কি আছে এইটা আমাদের হ্যাঁ, এই আমাদের যে প্র্যাকটিস ফাইলসটা দেয়া আছে না, এই যে প্যালিয়াম এক্সারসাইজেস আছে তো তোমার কাছে? হ্যাঁ পেলিয়াম এক্সারসাইজ আছে। হ্যাঁ, ওর ভেতরে দেখো সেলস ডেটা। পেয়েছো? সেল ডেটা হ্যাঁ, সেলস ডেটা 2। হ্যাঁ ইনভয়েস নাম্বার হুম, পিৎজা ওই একই। বার্কিন্স হ্যাঁ, কোম্পানি একই। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। বলুন, তারপর বলুন। তারপর আছে তারপর আছে সবই আপনাদের থেকে শেখা আছে, ওটাই তো খালি মনে পড়ছে আমার যে চারদিক থেকে ভ্যালু টানতে দেখুন, গেলে- আপনার মাথাটা কিন্তু সঠিক দিকেই চলছে। আপনি ফট করে বলে দিলেন, এটা কিন্তু আনসার হয়ে গেল। এবার কি করবেন বলুন? ট্রাই করুন না, আপনি নিজে ট্রাই করবেন। আমার এখন এই এক্স লোকের জন্য মনে পড়ছে না যে 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 লুকআপ মনে করছে সেটা দিয়ে করুন। এক্স লুকআপ হবে না স্যার আমার দ্বারা। যাক, আগেই ঢাল তলোয়ার নামিয়ে দিলেন। করুন, একটা যুদ্ধ করুন। স্যার একটা প্রবলেম হচ্ছে মানে ধরুন আমি যদি ইনভয়েস নাম্বারে ভিলুকআপ লাগাচ্ছি হ্যাঁ, এত আমাকে মানে প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা করে করতে হবে ইনভয়েস নাম্বার, হ্যাঁ, মানে ইনভয়েস নাম্বারের কলমে তাহলে এতগুলো ভিলুকআপ করব, হ্যাঁ। তারপর আবার কাস্টমার নেমের কলমে আবার হুম, এটা তো খুব একটা ইজি হবে না। Easy হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তোমরা যখন ঢাল তলোয়ার নামিয়েই দিলে। আচ্ছা দেখো, ফার্স্ট হচ্ছে কি, আমার এখানে ইনভয়েস নাম্বার সিলেক্ট করব। হ্যাঁ তাহলে আমার ইনভয়েস নাম্বার সিলেক্ট করার বেস্ট উপায় কি হচ্ছে? ডেটা ভ্যালিডেশন দেবো। ডেটাতে গিয়ে এখানে ডেটা ভ্যালিডেশন মনে আছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ সিময়ী, এটা মনে আছে তো? স্যার আমিও মানে ডেটাতে ভাবছিলে? গিয়ে ডেটা ভ্যালিডেশন হ্যাঁ 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 লিস্ট করব। তাহলে আমার পুরোটা চলে এলো এখানে। ওকে করলাম। তাহলে আমার ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? এখানে আমি এটা করব। হ্যাঁ ঠিক, ডেটা ভ্যালিডেশনটা হয়ে গেল। তাহলে কি হলো? আমি যে ইনভয়েসটা সিলেক্ট করব তার তার- করসপন্ডিং ইনফরমেশনটা চাই। চলে আসবে, হ্যাঁ ঠিক। এটার রেসপেক্টিভলি সমস্ত ডেটা গুলো চলে তাহলে যেটা আপনি বললেন এক্স লুকআপ আসবে। বা ভি লুকআপ, হ্যাঁ একই ব্যাপার। একই ব্যাপার। আমি এখানে প্রথমে ভি লুকআপটা করে দিচ্ছি, তারপরে এক্স লুকআপটা অ্যাকচুয়ালি সব ভার্সনে অ্যাভেলেবেল হয় না। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, লেটেস্ট ভার্সন ছাড়া হ্যাঁ, এক্স লুকআপ নেই। হ্যাঁ। সেই জন্য আমি ভি লুকআপটা দিয়ে করছি। হুম। আমি কাকে করব? একে করব। হ্যাঁ ইনভয়েস নাম্বার। কোনখান থেকে করব? ঠিক, ওকে, ওকে। শ্রীময়ী, হ্যাঁ স্যার ওকে। এবার আমার এখানে আমি কি দেবো? ওই পার্টিকুলার ইনভয়েস নাম্বারের ডিটেলস।
কিভাবে দেবো? 3। এখানে একটা ছোট্ট ট্রিক আছে। ট্রিকটা হচ্ছে হোয়াট ইউ রাইটলি সেড, যে আমাকে ভিলুকআপ করতে গেলে প্রতিটা সেলে গিয়ে গিয়ে ভিলুকআপ করতে হবে। যে সেলস রেপের নাম, আইটেমের নাম। সেটার বদলে আমি যেটা করতে পারি, ভিলুকআপের একটা অ্যারে কনসেপ্ট আছে। অ্যারে কনসেপ্টটা কি হয়, যে ও মাল্টিপল ভ্যালুস কে একসঙ্গে তুলে আনতে পারে। সেটার জন্য আমাকে কার্লি ব্র্যাকেটটা ইউজ করতে হবে। ওই সেকেন্ড ব্র্যাকেট। হুম। আচ্ছা, স্টার ওপেনিং বলেন এটা। হুম। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে না আমি একটা ভুল করলাম। আমার তো এই কলমটা ইনভয়েস নাম্বারের আছে। তো আমি এই টেবিলটা যখন তুলবো, আমার ইনভয়েস নাম্বারটা লিডিং কলাম হতে হবে। তো হ্যাঁ, তো আমাকে ইনভয়েস থেকে শুরু করতে হবে। ঠিক আছে, বললাম। করে এখানে আমি কার্লি ব্র্যাকেটটা দিই। কার্লি ব্র্যাকেটে আমার ইনভয়েস নাম্বারটা হচ্ছে ফার্স্ট কলাম, হ্যাঁ, তারপরে আমার সেকেন্ড কলাম, থার্ড কলাম, ফোর্থ কলাম, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, সিক্স, সেভেন্থ, এইট, 5, 6, 7, 8 মানে বেসিক্যালি স্যার যেটা আমরা ম্যাচ দিয়ে করতাম সেটা না করে করে, কার্লি ব্র্যাকেট। হ্যাঁ, আমি এবার এটাকে ট্রু করলাম, ফলস, এক্সাক্ট ম্যাচ, হ্যাঁ। এটাকে ক্লোজ করলাম, এন্টার মারলাম। বোঝা গেল? এবার আমরা এটাকে একটু চেঞ্জ করে দেখি। 10433, 10433, ওমাহা স্টেকস, ববি সেলস পার্সন, টোনার ক্যাটরিজ কিনেছে, অফিস সাপ্লাইজ, 52 is the price, quantity 1, price 52। বোঝা গেল? বোঝা গেল। ক্রিটিক্যাল হচ্ছে কিন্তু এই জায়গায়। হ্যাঁ, ফার্স্ট ইয়েতে এসে আমাকে ওই ভিলুকআপ দিয়ে টোটালটা সিলেক্ট করে, তারপর কার্লি ব্র্যাকেট দিয়ে ওপেন করে, ওইটা করলে একবারে আমার হয়ে যাবে। একবারে হয়ে যাবে। আর একটা হতে পারে, ফর্মুলাটা একবার দেখাবেন? শিওর, এইটাতে না হলে আমাকে ইন্ডিভিজুয়ালি এক একটা করে করতে হবে। ওইটা একটু তখন পেইনফুল হয়ে যাবে। একটু করতে হবে কৌশিক বাবু, না করলে কিন্তু এই আপনি যতই আপনি- সিনেমা দেখুন, হ্যাঁ, এই সিনেমা স্যার দেখা আমি মানে বিশেষ মনে না 2 মিনিট মোবাইল খোলার চান্স পাই না। রাত্রে শুয়ে একটু মোবাইল দেখবো মানে বুঝতে পারছি, কিন্তু মানে আপনিও এটা বুঝতে পারছেন জিনিসগুলো নিজে নিজে না করলে হবে না। আর ইচ্ছা আছে বলে তো স্যার মানে চেষ্টা করি আমি অনেক। জানি, কিন্তু তার সাথে সাথে একটু যদি নিজে practice প্র্যাকটিস করেন, না তাহলে তাহলে দেখবেন আপনারও এটা কনফিডেন্স লেভেলটা বেড়ে স্যার যাবে। সেদিন একটা বলছি না প্র্যাকটিস সাইট, কোথায় যাবো? ওয়াইজ আউট, ওয়াইজ আউট, WIAC, পেঁচা, WIAC OWL, OWL, ডট, ওটা বোধহয় .co.uk বোধহয়, বা সাইট সার্চ করবেন, ওখানে পেয়ে যাবেন। ওয়াইজ আউট। এটা একটা ইউকের কোম্পানি আর কি, ওদের সাইট। ওখানে অনেক রকমের আছে, SQL আছে, এক্সেল আছে, সব ধরনের প্র্যাকটিস আছে। আপনি ওইটা করুন না করুন, এইটা তো বলি হয়, হ্যাঁ এটা বলতে তো হয়, কনসেপ্ট, অনেক কনসেপ্ট হবে। মানে আপনাকে প্রথম যেটা করতে হবে, যে যখন বিবিধ জিনিস না করে হ্যাঁ। প্রথমে সবকিছুরই একটা করে এক্সাম্পল করে জিনিসটাকে একটু আপনার আয়ত্তে আয়ত্তে আনতে আনতে হবে। তারপরে যে মুহূর্তে আপনি দেখুন VLOOKUP ব্যাপারটা হ্যাঁ। করে আপনি যখন চোখের সামনে ভাসবে, হুম। আপনি ইজিলি বাকি কোনো এক্সাম্পল হলে আপনি ধরে ফেলবেন।
করবেন আপনি নিচেরটা হ্যাঁ করুন হ্যাঁ 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 করুন হ্যাঁ করি। একটু করলেই দেখবেন হ্যাঁ, আপনি ঠিক। আমি এখানে একটা এক্সট্রা রো ঢুকিয়ে দিয়েছি চালিয়ে দেবো। এইখানে ড্রপ ডাউনটা না দিয়ে আমি ওখানে হাতেও লিখতে পারি হ্যাঁ হাতে লেখার প্রবলেমটা হচ্ছে যদি কেউ ভুলভাল টাইপ করে তাহলে আর আসবে না, কারণ কাজ তাহলে ওটা কাজ করবে না। সেই জন্য সবসময় ড্রপ Drop ডাউন down টা দেওয়াটা করবে বেটার better। স্যার ডেটা ভ্যালিডেটে গিয়ে এনি ভ্যালু দেবো তো? এনি ভ্যালু লিস্ট 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 দিয়ে সোর্স ফাইলটা ইনভয়েস নাম্বারও টেনে দেবো। স্যার VLOOKUP জানানোর আগে কি আমাকে লিস্টটা থেকে কোনো ইনভয়েস নাম্বার সিলেক্ট করতে হবে? একটা ইনভয়েস নাম্বার সিলেক্ট করা থাকলে তোমার ওখানে আউটপুটটা দেখাবে আচ্ছা, নাহলে ওই ইনিশিয়ালি ব্ল্যাঙ্ক আসবে বুঝেছি। স্যার লুকআপ রেঞ্জ দিলাম, এবার হলো আমি ফার্স্ট সেকেন্ড ব্র্যাকেট ওপেন করলো, করে দিয়ে আমি দেবো 2 3 4 5 6 7 8। স্যার হয়ে গেছে। 8। আচ্ছা এবার আর দিলাম এটাকে, এটাকে স্যার সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে মানে ক্লোজ করতে হবে তো এটা? আর এখানে কি ফলস লিখে দেবো? হ্যাঁ ফলস এটা এক্সাক্ট তো মানে হ্যাঁ। ওটাকে এক্স্যাক্টলি ম্যাচ করতে হবে False। There is a problem with the formula. Not trying to type a formula. When the first case equal. স্যার VLOOKUP এ তো করলাম, যদি XLOOKUP এ করতে চাই একই স্যার একটু দেখুন তো এখানে এটা লিখছে না কেন? VLOOKUP দিয়ে রেঞ্জ দিলাম, তারপর 2 3 আমার যেই সব ফিল্ড লাগবে 2 3 4 5 6 7 8 2 দিয়ে শুরু করলাম, তারপর ক্লোজ করলাম, তারপর ফলস স্পেলিংটা ভুল এফ এ এখানে কমা হবে এল এস ই ও এখানে একটা এক্সট্রা স্কোয়ার ব্র্যাকেট ক্লোজ হয়েছে এটা তো সেকেন্ড ব্র্যাকেট মানে এটা এটা বোধহয় লাগছে না এখানে এখানে একটা কমা আছে
লুকআপ হোয়াট, প্রথমে তো আমাকে লুকআপটা কাকে লুকআপ করব সেটা দিতে হবে। লুকআপ হচ্ছে এই একে, এই ভ্যালুটাকে, হ্যাঁ তারপরে কোথার থেকে দেবো না, এইখান থেকে দেবো টেবিল লাইনের। এখান থেকে কেমন আমি একবার স্ক্রিন শেয়ার করবো। এক মিনিট, এক মিনিট, আমি একটু দেখি। হ্যাঁ দেখো, শেয়ার করুন। আচ্ছা, স্যার এখানে আমি এক্স লুকআপ চালালাম। হুম, তো lookup একটা ফাংশনে এফএক্স করে খুলে নাও, এফএক্সটা খুলে নাও, উইন্ডোটা ইজিয়ার হবে। value lookup array is the array or range to search. হুম, এবার এক্স লুকআপ এ তো স্যার আমি সিরিয়াল নাম্বার থেকেও শুরু করতে পারি, হ্যাঁ, তো লিডিং কলাম হওয়ার দরকার নেই। সেটা কি কারেক্ট? সেটা কারেক্ট নয় তো। এক্স লুকআপে আমার ওখান থেকেই হতে হবে। তো স্টার্ট ফ্রম ইনভয়েস নাম্বার ফার্স্ট, লেটস ডু ইট উইথ দ্য ইনভয়েস নাম্বার ফার্স্ট। কন্ট্রোল শিফট ডাউন অ্যারো, হ্যাঁ তারপর নেক্সট হচ্ছে রিটার্ন অ্যারে। হ্যাঁ তাহলে সেটা হচ্ছে সেখানে তাহলে আমি কার্লি ব্র্যাকেট দিয়ে আমি হ্যাঁ সেট হ্যাঁ, করব 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8। 8, হ্যাঁ এরপর if not found, return if not no match হ্যাঁ, found, ওকে, blank দিচ্ছি হ্যাঁ, আর ম্যাচ মোড হুম, ফলস। false আসছে না। A2 কে লুকআপ করছি ফ্রম C8, C8 বা C9 whatever। আচ্ছা, তারপর আমি 10554 পাচ্ছি। 10554 টা এক্সিস্ট করে তো? তাই তো স্যার 14th row। ও আচ্ছা, হ্যাঁ, মাস্টেক্স, ওকে। C8 থেকে C8 থেকে আচ্ছা, একবার এই এফএক্স উইন্ডোটা একবার খুলে শেয়ার করো তো। এটা আমি আসলে এফএক্স উইন্ডোটা দেখতে পাচ্ছি না, এটা খালি এক্সেলটা দেখতে পাচ্ছি। ও আচ্ছা আচ্ছা স্যার, আমি তাহলে শেয়ার দ্য স্ক্রিন করো। share the entire screen। স্যার এবার দেখতে পাচ্ছি। হুম হুম হুম, আচ্ছা, ইফ নট ফাউন্ড হচ্ছে এইখানে না, তোমার এই যে লুকআপ অ্যারেটা আছে, লুকআপ অ্যারেটায় দেখো ইনভয়েস নাম্বার থেকেও খুঁজছে, ঠিক আছে? ওটা 8 না হ্যাঁ। করে 9 করো, C8 না করে C9 থেকে করো। এই যে এখানে অত দরকার ছিল না, ক্যান্সেল করো। তোমার ওখানে তো অলরেডি রয়েছে, 8 গিয়ে খালি ওটাকে 9 করে দাও। 8টাকে 9 করে দাও। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার পরেরটা এসো, রিটার্ন অ্যারে আছে 2 3, 4, আর এখানে ইফ নট ফাউন্ড, ইফ নট ফাউন্ডটা না এমনি ব্ল্যাঙ্ক রেখে দাও তো, কিছু দিও না। তারপরেরটা এসো,
মোড হচ্ছে গিয়ে false। আচ্ছা, এবার ওকে করো তো। এটা স্লিপে ঝাড় খাচ্ছে, তাই তো? 273 voice numberটা প্রথমে লুক আপ করছি। 2 3 4 5 6 7 8। আচ্ছা, এই যে রিটার্ন অ্যারেটা দিয়েছে না, হ্যাঁ, রিটার্ন অ্যারেটা একটু কার্লি ব্র্যাকেটটা বার করে সরিয়ে দাও তো। দিয়ে জাস্ট 2 3 4 5 হ্যাঁ, 6 7 হ্যাঁ, 8। হ্যাঁ। আচ্ছা, এবার এখান থেকে 3 4 5 6 7 8 টা সরিয়ে দাও তো। জাস্ট কোথা টুটা থেকে, স্যার? রাখো, জাস্ট টুটা রাখো। রিটার্ন অ্যারেতে? হ্যাঁ, রিটার্ন অ্যারেতে জাস্ট টুটা রাখো। এবার পরের সেলটায় যাও। এটাতে হচ্ছে না, ওকে করো তো। দাঁড়াও, আমি একবার আমার এখানে একবার ট্রাই করছি। ওকে।
এখানে ওই অ্যারেটাকে ও বুঝতে পারছি না actually। এটা আমি Written এটা array টা হ্যাঁ ও ওইটাকে বুঝতে পারছি না। ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা অ্যারেটাকে ইউজ করছে।
হুম, এই দেখো, এই দেখো শ্রীময়ী, হ্যাঁ স্যার, দেখো তো বুঝতে পারছো কিনা, স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছো? হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি। ও আসলে অ্যারেটা নিচ্ছে বলে ওকে পুরো ইনভয়েসের কলমটা ওকে চিনিয়ে দিতে হবে। ও ইনভয়েসের পুরো কলমটা, মানে, মানে ইনভয়েসের পুরো কলমটা লিখে, comparative তো সেমই রাখলাম। হুম, ও ইনভয়েস নাম্বারটা টাইপ করে দিতে হবে। তাই না, মানে ওকে রেঞ্জটা বলে Range টা দিতে বলে হবে, দিতে হবে। মানে এটা যে কলমটা হচ্ছে টেবিল 9 এর ইনভয়েস নাম্বার। ও বুঝলাম না স্যার, টেবিল। টেবিল 9 হচ্ছে এই পুরো টেবিলটা, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এই টেবিলের খালি ইনভয়েস নাম্বার কলমটা ওর হচ্ছে লুকআপ অ্যারে। আচ্ছা, পুরো টেবিলটা না। পুরো টেবিলটা নয়, খালি ইনভয়েস নাম্বারটা, আর রিটার্ন অ্যারেটা হচ্ছে তার পর থেকে লাস্ট অব্দি। লাস্ট। বুঝেছি। Got it. আচ্ছা, এই পুরো ডেটাটার নাম দিয়ে রেখেছেন টেবিল 9, টেবিল 9 এর ইনভয়েস নাম্বার। ও তার মানে আমাকে পুরো টেবিলটার নাম দিয়ে রাখতে হবে একটা, এটা দেয়া যায় বা রেঞ্জও দেয়া যায়। রেঞ্জ দেওয়া যায়। টেবিলের নামটা দিলে সুবিধা হচ্ছে ড্র্যাগ করলে ওর মুভ করবে না। মুভ করবে। নাহলে ডলার দিয়ে ফিক্স হ্যাঁ, হ্যাঁ, করলে মুভ করে মুভ করে দেবে। তো তাহলে প্রথমে টেবিল মানে সিলেক্ট করে টেবিলটাকে সিলেক্ট করে টেবিল নাম দিয়ে রেখে দেবো, মানে যেখানে একটা নাম দিয়ে রেখে দেবো, নাম দিয়ে রেখে দিয়ে সেই নাম দিয়ে আটকাবো। আর আমারটা কি প্রবলেম হয়েছিল স্যার? আপনারটার প্রবলেম হয়েছিল যে এক হচ্ছে এখানে যখন ফলস লিখেছিলেন হ্যাঁ, তার তখন স্পেলিং এর একটা ইস্যু ছিল, হ্যাঁ, ঠিক আছে? আর এখানে এই যে প্রথমে আপনার হ্যাঁ, লুকআপ ভ্যালুটা ছিল, ভ্যালুটা ছিল, যে হ্যাঁ। কাকে ও লুকআপ লুক আপ করবে, ও বুঝতে পারছে না তখন হুম। কাকে লুকআপ লুক আপ করতে হবে। করবে। আচ্ছা, আর এইখানে এইটা কার্লি ব্র্যাকেটটার লাস্টে এইটার পরে একটা কমা ছিল, এইটার পরে আর কমা হবে না, কমা ওটা হবে। ব্র্যাকেটটা ক্লোজ হয়ে ক্লোজ যাবে, হয়ে যাবে। কমাটা বাইরে হবে। বাইরে আসবে। আচ্ছা, 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 আচ্ছা। ঠিক আছে। আমি এই এক্সেল শিটটা শেয়ার করে দেবো। হ্যাঁ, 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 এটা শেয়ার ওকে, ওকে স্যার। বেসিক্যালি লুকআপ মাল্টিপল ভ্যালুজ নাম দিলাম, হ্যাঁ। ঠিক আছে? ওকে, বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। কৌশিক বাবু বুঝতে পেরেছেন? ক্লিয়ার হয়েছে? যেটা ক্লিয়ার হবে, ঠিক আছে। ক্লিয়ার হয়। এবার একটু প্র্যাকটিস করলেই মানে একটু নিজে নিজে বসে নিজের সিনারিওর উপরে প্র্যাকটিস করবেন, মানে যাতে ডেটাটা অন্যরকম হলেই না আপনার দেখবেন মাথাটাও কাজ করবে। কাজ করে। এটা ভুরি ভুরি আছে আমাদের কাছে, সেটা তো প্র্যাকটিস করতে হলে করতে হবে। ঠিক আছে শ্রীময়ী, তাহলে আজকে আমরা এখানেই সমাপ্ত করি। হ্যাঁ, ওকে স্যার। চলো, ওকে, বাই। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। এই করবো? হ্যাঁ।